பலத்த கருவிலை மத்தியில் மேடை ஏறினார் இலங்கை மத்தியில் அமைச்சர் திரு மனோ கலையாளர் Honorable MLA of Tirupur constituency, S.S. Balaji, our beloved principal, Dr. G. Silvakumar, CEO of DAEC, Dr. Mohammed Gandhi, Head CIR, Dr. M. Lakshmi Mohan, Dr. Abdul Manar, I request the other guests to occupy the seats in the front rows. Hearty welcome to the sister concerned network institutions. வரலையே இல்லையே வரலையே நீ அனுப்பிச்சது வரலையே இப்போ வருது இப்போ வருது மொழி எதற்கும் பகா மொழி இது அறிவு மொழி பகுத்தறிவு மொழி நல்வழி மானுடம் நடையிட வாழ்வை சொல்லும் மொழி எம்மொழி செம்மொழி அதுவே எங்கள் தமிழ் மொழி. இயற்கைக்கும் இறைவனுக்கும் இனிமையான உங்கள் அனைவருக்கும் எங்களுக்கு இதயம் கனிந்த வணக்கம். அறுவடை வீடு தொழில்நுட்ப கல்லூரி, விநாயகா மிஷன்ஸ் ஆராய்ச்சி நிறுவனம், நிகழ்நிலை பல்கலைக்கழகம், கணேசன் தொடக்கநிலை தொழில் உருவாக்க மற்றும் தொழில் முனைவோர் மையம், ஸ்டார்ட் அப் இயர் இணைந்து வழங்கும் இமேஜின் கேட்டலிஸ்ட் 2023 நிகழ்வுக்கு உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்பதில் பெருமிதம் கொள்கிறோம். On behalf of the Ganeshan Innovation and Entrepreneurship Center, GIEC, the management, the staffs and the students of Umagine Institute of Technology, DMRF, the Umagine Catalyst', Chennai, Startup Tamil, we will extend a hearty welcome to each and everyone present here. A special note of welcome to the dignitaries on the dais and off the dais. தமிழே நறுந்தேனே செயலினை மூச்சினை உனக்களித்தேனே. Let us raise thee for invocation. Let me call upon our Fine Arts Club members for invocating the Tamil Thai Valathu. எங்கள் வாழ்வும் எங்கள் வளமும் மங்காத தமிழுக்கு சங்கேரி முழங்கு. Kind request to everyone, kindly keep your mobile phone in the silent mode. அகனமர்ந்து செய்யால் முறையும் முகனமர்ந்து நல் விருந்து ஓகுவான் இல். Light is a symbol
evening. சிறப்பு விருந்தினர்கள் அனைவருக்கும் எங்கள் நெஞ்சார்ந்த நன்றிகள். விருந்தினர் போற்றுவதும் என்பது நம் தமிழ் கலாச்சாரம். அத்தகைய உன்னதமான செயலை செய்ய வருகிறார் எங்கள் தொழில்துறை தொடர்புகள் துறை தலைவர் முனைவர் லட்சுமி மோகன் அவர்கள். Now it's the time to invite a person with high motivation and action. I now request Dr. Lakshmi Mohan, Head CIR, to welcome the gathering. Good morning to one and all present here. On behalf of AV Group of Institution, United Nations Research Foundation deemed to be university, management, principal, directors, dean, faculty members, VPs, HODs, students community, I take immense pleasure to welcome our Honorable IT Minister, Thiru Manu Tangaraj Anna. Welcome, sir. I would like to invite our constituency, Tirupur MLA, SS Balaji Anna, to this gathering. Welcome, sir. I take immense pleasure to welcome Abdul Manaf. Welcome, sir. I take immense pleasure to welcome Sendavil Arasan, Project Lead, Chennai. Welcome, sir. I take immense pleasure to welcome Rahul, Tamil Nadu startup. Welcome. This is a great gathering because of our management. In this short notice, we have arranged the great event. Umagine. I would like to invite and welcome Sumitra Mukkumar, President, Panchayat, Kailur Panchayat, Vijay Kumar, Vice President, Kailur Panchayat, and Mr. Vinod,
Union Councillor Tirupur. Before starting this session, the minister பத்தி ஒன்று சொல்லணும்னா அது சிஏ ஈவெண்ட்டாக இருக்கட்டும், இல்லை நேஷனல் ஈவெண்ட்டாக இருக்கட்டும், இல்லை பைட்டன் பெட்னா ஈவெண்ட், இண்டஸ்ட்ரியல் ஈவெண்ட்டாக இருக்கட்டும், அது அமெரிக்காவில் நடக்கட்டும், லண்டனில் நடக்கட்டும், தமிழ்நாடு நடக்கட்டும், தமிழ்நாட்டில் கடைக்கோடி கன்னியாகுமரி அங்கே நடக்கட்டும், ஒசூர் நடக்கட்டும், எந்த இடத்துல நடந்தாலும் சரி, I never seen this kind of IT minister in my life. I never seen. I proud to say because I am the right person to say this. I have been this industry relation officer's role for the past 20 plus years. 20 plus years. I am handling training and industry relation and government affairs and all. Whenever he goes attend the event, immediately we expose and invite the investors and company people. Research சொல்ற அண்ணா சொல்றதே நான் சொல்றேன். ரிசர்ச் எல்லாம் போய் சொல்லி அதை ஏமாத்திக்க வேண்டாம். அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜி கற்றுக்கோங்க. அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜி கற்றுக்கிட்டா கண்டிப்பா வேலை வாய்ப்பும் கிடைக்கும். அதே மாதிரி புதுசு ஸ்டார்ட் அப் வர மாதிரி எல்லாரும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு இங்கேயும் வருவாங்க. நிறைய வாய்ப்புகளும் கிடைக்கும். புது புது கண்டுபிடிப்புகளுக்கு நம்ம வழிவகுக்கணும். இந்த மாதிரி கல்லூரிகளுக்கு முதல் முறையாக அண்ணா வந்திருக்காரு. இந்த வாய்ப்பு வந்து நமக்கு அருமையான வாய்ப்பு. இந்த ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்கள் நிறைய ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்கள் வந்திருக்காங்க. 50 ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனம் மேலே வந்திருக்காங்க. அடுத்து நீங்க திறந்து போறீங்க. கண்டிப்பா அவரோட பிசினஸ் ஷெட்யூல் வந்திருக்காரு. 4 மணிக்கு ஒரு ஃபிளைட் அவருக்கு. இந்தியன் பிரசிடென்ட் வராங்க. அந்த மீட்டிங் அவர் போய் வாங்க. ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டேக் மச் டைம். ஹார்ட்லி வெல்கம் டு யூ ஆல். தேங்க் யூ. நன்றி ஐயா. நன்றி ஐயா. விழாவிற்கு வருகை புரிந்துள்ள உங்கள் அனைவரையும் பையனூர் மன்ற உறுப்பினர்களையும் மீண்டும் ஒரு முறை வரவேற்பதில் பெருமிதம் கொள்கிறோம். தங்களது பொன்னான நேரத்தை நமக்காக ஒதுக்கி நம் வளாகம் வந்துள்ள சிறப்பு விருந்தினர்களை சிறப்பிக்கும். If you are respectful by habit, constantly honoring the worthy, 4 things increase our life: long life, beauty, happiness, and strength. And it's our duty to honor our worthy guests. May I request our beloved principal, Dr. G. Selvakumar, to honor the Honorable Minister for Education, Technology and Digital Services, Government of Tamil Nadu, Thiru Mano Kangaraj, with a short memento. Thank you, sir, for accepting. Now I request Dr. Lakshmi Mohan, head CIR, to felicitate Honorable Member of Legislative Assembly, Thiru S.S. Balaji, with a memento and shot. Thank you, sir, for accepting. I now humbly request Dr. Muhammad Adil, sir, to felicitate the guest of honor, Thiru Shivakumar, Associate Vice President, Startup Tamil Nadu, Government of Tamil Nadu, with the shawl and memento. Thank you, sir, for accepting the honors. Now I request our principal, Dr. G. Selvakumar, sir, to felicitate Dr. Abdul Manaf, ex-ambassador of Sulu and Sabah, CEO at First Holdings, Hong Kong. Thank you, sir. திருமதி சுமித்ரா முத்துக்குமார், தலைவர், பையனூர் பஞ்சாயத் அவர்களை மேடைக்கு வருமாறு அன்போடு அழைக்கிறோம். அன்னாரை கௌரவிக்குமாறு உரையாளர் எஸ்பி சங்கீதா, துணை முதல்வர் அருள்விடு பொறியியல் கல்லூரி அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறோம்.
நன்றிகள் பல. உயர்திரு P.R. குமார் துணைத் தலைவர் பயனூர் பஞ்சாயத்து அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறோம். அன்னாரை கௌரவப்படுத்துமாறு முனைவர் லோகநாத் பிரபு அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறோம். ஒன்றிய கவுன்சிலர் திருப்பூர் ஒன்றிய மாவட்டங்களை மேடைக்கு அழைக்கிறோம். எங்கள் மக்கள் தொடர்பு அதிகாரி திரு பத்மநாபன் அவர்களை கௌரவப்படுத்துமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். அனைவருக்கும் எங்கள் நெஞ்சார்ந்த நன்றிகள். Dignitaries on the dais for honoring the guests of today's program, and we thank all the guests for your gracious presence and accepting the honors. A good leader's action inspire others to dream more, learn more, do more, and become more. May now request our beloved principal, Dr. G. Selvakumar, ABIT, to deliver the presidential address. Honorable Minister for Information Technology and Digital Services, Thiru Manohar Raj Gaur, beloved MLA of Tripura constituency, Sri S.S. Balaji Gaur, beloved Mr. Shivkumar Palaniswamy, the Associate Vice President, Startup Tamil Nadu, beloved the guest from Hong Kong, Dr. Abdul Manaf, other dignitaries on the dais, the politicians from our local community, head of the institutions of AV campus, heads of the departments of AV campus institutions, officials from our Pranaya Commission corporate office, startups, students, and guests, present media. I extend a warm morning wishes to everybody. As rightly pointed out by our Dr. Lakshmi Mohan, that on a couple of occasions I had opportunity to listen to the speech of our Honorable Minister. I was really admired by the clarity in thoughts, by the love he has with the Department of Information Technology. I was really astonished. On a couple of occasions I met him and I listened to his speech in particular ICT Academy events. So I was really thankful for our Honorable CM for providing such a wonderful minister to the Information Technology Department. And personally, myself and Honorable Minister from the southern part of Tamil Nadu, he represents from our community. You are aware that the Honorable CM has announced big Himalayan target of $1 trillion economy for the government of Tamil Nadu by the year 2030. And this goal is possible only by the two sectors, one and another is the MSME sector. Keeping that in mind, our Honorable Minister for Information Technology has proposed to organize a mega event, Umagine 2023, on 23 to 25th of March 2023 at the Chennai Trade Center, Chennai. And it is being administered by the efficient Secretary of Ministry of Information Technology, IAS officer, Mr. Raghuran, and that's also supported by the startup Tamil Nadu and various other government bodies. And we are very much happy to say that Vinaya Commission Research Foundation University is one of the gold partners for this Umagine 2023 event. Many institutions have organized Umagine 2023 Catalyst Roadshow in their institutions, and we are happy that our institution is also organizing the Catalyst event in our campus today. And this event is being raised by the Honorable Minister for Information Technology. And I really thank Dr. Mohan and Dr. Adil to bring such a wonderful personality for this wonderful occasion. As I mentioned, the second important thing is the MSME unit, and we have plenty of startups who will be evolved into micro, small, medium enterprises in the days to come and the years to come. And our institution has provided the right kind of support in the campus. We have an incubation center in the name of our Chancellor, Ganesh Incubation and Entrepreneurship Center.
And we have associated with the various government agencies, both government of Tamil Nadu and government of India. As far as government of Tamil Nadu is concerned, we are part of the innovation voucher program of Entrepreneurship Development and Innovation Institute, and the incubatees of the Ganesh Incubation and Entrepreneurship Center. I think 15 incubatees have received a fund of 30 lakh rupees from Entrepreneurship Development and Innovation Institute through the scheme Innovation Voucher program. And I'm also that we are part of Ministry of Micro, Small, Medium Enterprises, Government of India. They have recognized AVIT as a incubator, and through that, so far, they have received a fund of 30 lakh rupees. And also, we are part of Institution Innovation Council. So, this institution and management has provided the right kind of ambience for innovation, incubation, and entrepreneurship. And in the days to come, our students will become startup and entrepreneurs. And who knows, down the line, in 10 years' time, we can expect the big companies evolving out of AVAT. With a small note, I take this opportunity in welcoming once again the Chief Guest of the Day, Honorable Minister for Information Technology, and other panel of dignitaries on the dais and after the dais to this Umagine Catalyst program organized by the AV campus, Payyanur Chair. Thank you. Thank you, sir. We now request Mr. N. Rahul, the project lead, Tirunelveli region at Startup Tamil Nadu, the coordinator of Umagine Roadshows, to give the introduction address about the biggest event in Asia, the Startup of Chennai region. Honorable Minister, AVP sir, and other dignitaries on the dais, startups, students, researchers, and scholars. Next 5 minutes, I'll be giving an intro on what is Umagine and why you should attend it. Tamil Nadu is expected to become a trillion-dollar economy by 2030, as said by our Honorable Chief Minister. Emerging technologies, entrepreneurs, and skilled workforce are the key areas to achieve this. Umagine Chennai brings together policymakers, researchers, startups, corporates, emerging technologies, leading entrepreneurs, academia, top leaders, all in one stage. This event is expected to become a driving force for the changing dynamics, enriching the startup and innovation ecosystem for Tamil Nadu. Umagine is a technology, entrepreneurship, and skill summit. Tech for industries, tech for ESG, tech for human capital development, and tech for security. Will provide a platform for stakeholders to discuss the latest trends and developments in technology and how can be used to drive progress in various industries, promote sustainable development, support human capital development, and ensure security. Tamil Nadu has witnessed a progressive growth, actually in the accelerated IT and ITA sector, especially in the last 18 months, with a promising CAGR of 16.4% in 2022. The state has country's most extensive talent base, and our inclusive ecosystem continues to nurture the talent and provide rightful opportunities for the state's youth. Recently, we have launched an AI-engineered NFT, one of its kind in the country, and certainly a setup in the technology leadership, step up in the technology leadership in the country. We have identified various growth areas contributing to the IT and DSD, IT and Business Department under the leadership of the most dynamic leader, Honorable Minister, has set a target of 1% towards this trillion-dollar economy, the 100 billion. Scaling for tech startups. Scaling tech startups is one major agenda in this. Now the more significant opportunity to promote our strengths in the global arena. With that purpose, we have carefully devised a global technology conference called Umagine from March 23 to 25, 2023 at Chennai Trade Center. You have to refer Umagine website www.umaginechennai.com. 3 focus areas: thriving in technology, excellence entrepreneurship, scaling the skill. This now சின்னதா ஒரு இன்ட்ரோ மட்டும் தமிழ்ல கூட சொல்லிருக்காங்க. துபாயில வந்து ஜைன்டெக்ஸ் எக்ஸ்போ அப்படின்னு ஒரு பெரிய எக்ஸ்போ நடக்கும். உலகத்துல இன்னும் எல்லாரும் அங்க போவாங்க. அது டைஜஸ்ட்
ஆள் கொடுங்க, எனக்கு பாஸ் கொடுங்க அப்படின்னு எல்லாரும் இருப்பாங்க. அதே மாதிரி ஸ்லஷ் கான்ஃபரன்ஸ், எல்லாரும் இந்தியாவுக்கு எல்லாம் ஸ்லஷ். அப்பதான் எல்லாரும் பேசுவாங்க, நமக்கு இந்தியாவில் வந்து அப்படி ஒண்ணு இல்லை, அப்படின்னு கிடையாது, இந்தியாவில இப்படி பண்ண முடியாது, இப்படி பண்ண போறாங்க. அதெல்லாம் போன காலம். மார்ச் 23 இருந்து 25, 2023 நம்ம இந்தியாவில், நம்ம தமிழ்நாட்டில் முதல் ஒரு ஃபிளாக்ஷிப் ஈவென்ட் இமேஜின் சென்னை அப்படிங்கிற ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் நடக்க போகுது. உலகத்தரம் வாழ்ந்த ஒரு கான்ஃபரன்ஸ். 250க்கு மேல ஸ்பீக்கர்ஸ், 3000க்கு மேல அட்டெண்டீஸ், 40க்கு மேல செஷன்ஸ். பியூர் டெக்னாலஜி கான்ஃபரன்ஸ். நம்ம ஃபியூச்சர் எப்படி இருக்க போகுது, நம்ம என்ன அட்வான்ஸ் பண்ணிக்கணும், எப்படி நம்ம டெவலப் பண்ணிக்கணும். நான் ஒரு ஸ்டார்ட் அப்பா இருக்கிறேன், எனக்கு எப்படி என்னோட பிசினஸ் டெவலப்மெண்ட் தெரியாது, எப்படி நான் ஒரு ஃபண்டிங் ஆக்சஸ் இருக்குன்னு தெரியாது. இதுக்கெல்லாம் ஒரு ஸ்டேஜ் இருக்குங்க, இமேஜின் சென்னை, which you should not miss in your lifetime. நம்ம அண்ணாச்சி சொன்ன மாதிரி மிஸ் பண்ணாதீங்க, அவங்க வந்து படிங்க. அதே மாதிரி தான் this இமேஜின் சென்னை, such a wonderful conference. இவ்வளவு ஹைப் ஏன் கொடுக்கிறோம்னா, for the past 2 months or 1 month closely I'm following the honorable minister, putting us 100% in making this conference a huge success. அதோட பேக்ரவுண்ட், அதோட டீம்ல ஒரு ப்ரமோஷன் டீம்ல மட்டுமே நான் பார்க்கும்போது அவ்வளவு ஆக்டிவ் போய் பார்க்க முடியாது. மேபி நீங்க ஒரு ஆஸ்திரேலியாலயோ பிரான்ஸ்லயோ போய் அவங்களை பார்க்க கூட முடியாது. ஆனா அவங்க நம்ம சென்னையில நமக்காக வராங்க. So this is once in lifetime opportunity for startups across Chennai. It's a golden opportunity to never miss. Researchers, academicians, policy makers அப்படிங்கறதெல்லாம் கிடையாதுங்க. If you have to learn about technology, startup and how to move to the next stage, you should attend Umagine Catalyst'. With this note, I cordially, heartily welcome you all on behalf of Information Technology and Digital Services Department, on behalf of Tamil Nadu Startup and Innovation Mission, Startup PMP, supporting partner of this Umagine Chennai. I heartily welcome all the startups of Chennai, all the academicians, all the researchers, all the scholars, all the students for this Umagine Chennai. Block your calendars, March 23, 25. Register பண்ணாத யாராவது இருந்தீங்க அப்படின்னா next one day the site அப்படியே traffic block ஆயிடும். Site open பண்ண முடியாது. அந்த அளவுக்கு you have to push your registrations. Please do push your registrations. All of you must attend this global conference for the rigor of learning, for the world's biggest stage, Asia's biggest stage is Umagine Chennai. We once again welcome you all to Umagine Chennai 2023. See you all there. Thank you. Thank you, sir, for the great information about the opportunities. I'm profusely elated to take an opportunity to introduce Dr. Abdul Manaf, ex-ambassador of Sulu and Sabah, CEO at First Holdings, Hong Kong. A dynamic leader with a strong passion for aviation and finance, he equates life to the game of cricket, experienced the aviation executive with a demonstrated history of managing airlines and leading startup projects, skilled in business planning, commercial development and change management. Strong business development professional, a strategic thinker with proven financial and general management skills. His specialties include project finance, trade finance, structured finance, asset management, placement of funds. Heard those things in fact, in a long time. Well, I would like to start to say something. The whole reason for me to come over here is your minister. Obviously, Adil had been a catalyst, but then when Adil called me up, it was quite a last moment thing. I had to sacrifice few things to come over here because of what Adil has told me. And then the one thing which I noticed the Honorable Minister was attending the function. Very vocal in my office saying that there is a change in Indian politics. We are not seeing just ministers, we are seeing ministers with a passion. And I have been following him, especially on LinkedIn. And I could see that every day, his presence is over there.
overwhelmingly taking up things by himself and doing or moving Tamil Nadu forward. I have not been impressed with much of the politicians in India, to be very honest. I have lived almost major part of my life out of India, though I am an Indian, and I proudly say that I am still an Indian. I had not been that, happy about how the content of office has been happening, which I have mentioned in several of my speeches. But fortunately, we have few ministers, and I believe your IT Minister of Tamil Nadu is one among them, not because he is sitting in his dais, but otherwise also, who would love to compare him with few stalwarts in India, who's really leading from the front, who's not afraid of taking challenges, who's thinking forward, thinking for the future. So, here is a chance for you guys, utilize it to the goal. I would differ Mr. Rahul on one thing, that Umagine is not going to be one of the event which you need in the visit. I would love to tell the minister that Umagine has to be something which is happening like Tractex every year. Shouldn't be for one time. Don't miss it this time, because first always gives you an impression. That's why I asked that my company as first holding, and I always say this to my entire team, that we are second to none. So the first is always the first. So be there. Comparing Umagine to Tractex, I had been a person who had been lucky enough to be on the first board of Tractex, which happened in Dubai. So I had been there in that part of the world since last 25 years. So I had been part of Tractex, I had been part of Arabian Travel Mart, which has been the most successful thing which has been happening in the Middle East. Tractex, obviously, I don't know how many of you have been to Tractex. Can I see? Anyone? You had been? Other obviously, yes. You had been there. So what's the difference which you find in Tractex? Tractex is just not a gathering. It pulls you. And I'm quite sure the minister has thought about that one, and he will definitely pull you to come to Umagine and make you imagine that this is the state or this is the country where you could progress and process your dreams. So coming back to us, I would love to say to the minister, your CM's vision of having $1 trillion economy or $1 trillion economy of Tamil Nadu, it's a great vision, and I wish you all the success for that one. And I would like to tell you, the entrepreneurs over here, to call all of you as an entrepreneur, whether you have already started, whether you are in ideation stage or you are scaling up. We are here. Definitely nobody has grown alone. If you want to grow, you have to grow as a team. So as the minister passionately is ready to help out the startups, I personally, being the chairman of First Holdings and Backing Farmer, would love to say you this, that we are there in your mission. We will definitely make sure whatever the state and the country is looking forward as far as bringing us into the position where we could be at par with the major economies of the world like China and US. We would be there. 2030 is a long plan. I would rather love to see that much before 2030. And if at all, if we are of any help, I wholeheartedly would love to tell the minister, we are there to support you. Anything and everything as far as finance is concerned. Your vision, our visions are
almost the same. Your vision definitely has got trillion. Mine is much bigger than that. And I'm there to support it nationally and internationally. And for all you entrepreneurs, I have only one thing to say. Normally all your management classes, all your startup mission initiatives would say a lot of things to you. I'm sure the stalwarts are sitting over here. So what do you normally tell your startup guys actually? Plannings and executions, right? So what is the percentage which you give on planning and in execution? I would love to hear from you. You both. That's more diplomatic in fact, right? You don't want to openly comment on that one. But let me tell you, being in this business for these much years, without passion, don't jump into business. Don't do this just for the sake of being a businessman. That's not a task. That's a responsibility. Responsibility towards your family, towards the society. A businessman's failure is country's failure. So please don't jump into business if at all if you don't have a passion to do that work. And if you have a passion to do it, then please have your plans 90% and execution has to be only 10. No 50-50 scheme work over here. Unless and until you don't plan properly, don't try to execute. So give 90% to your planning and 10% to the execution. And by this, I would like to thank Adil for making me come over here and to see you all, to interact with you at least for 5 minutes, and I'm quite happy for that one. And on the same time, I would love to thank your principal, who have been wonderful receiving me in his office, making me comfortable over there. Normally, I'm a little, a fuzzy person when it comes to meetings like this. And obviously, I would love to thank the minister for his time. And the good thing which I have noticed is that I don't know how many ministers are able to take questions. Here on the agenda, I have seen that there is a Q&A startup session with the Honorable Minister. Normally, ministers and politicians would like or love to give speeches, they don't answer. So he's here to answer you, so I don't want to take much time. Thank you so much and wish you all the very best. And to you, Rahul, nothing offensive against Umagine or you, but basically, I would give you some tips on Gytex, how that became a successful team. But then congratulations for your team, and I wish you all the best. Thank you so much. Thank you so much, sir. On behalf of the Startup Tamil Nadu, it is a great honor and pleasure to invite Thiru Shivakumar Palanisamy, the Associate and Vice President of Startup Tamil Nadu, Government of Tamil Nadu, for delivering the address. Good morning, everyone. Honorable Minister, sir. Honorable MLA, sir. Principal, sir. And then Manap, sir. Elected representatives, startups, incubation center heads, student friends, aspiring entrepreneurs. Good morning from Startup Inside. Startup ecosystem and what we are doing. I'll say the first. Second, deep tech is how it is helped to scale things and solutions and solve problems in children, and how the Ministry of Digital Service and Information Technology is going to change in future. These are the three things I'm going to say in this speech. Firstly, Tamil Nadu Startup and Innovation Mission. Startup teams.
இது வந்து இட்ஸ் லைக் நோடல் ஏஜென்சி ஃபார் ஸ்டார்ட் அப் அண்ட் இனோவேஷன் இண்டஸ்ட்ரி. நார்மலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் வந்து தமிழ்நாட்டில் போன வருஷம் வரைக்கும் ஒரு 3500 ஸ்டார்ட் அப்ஸ் இருந்துச்சு. அது நீங்கள் ஒரு பர்சன்டேஜ் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சென்னையில் கோயம்புத்தூரில் மட்டுமே 80% ஆஃப் ஸ்டார்ட் அப்ஸ் இருந்துச்சு. மொத்த 36 டிஸ்ட்ரிக்டில் ஒரு 20% தான் இருந்துச்சு. ஸோ ஹவு ஸ்டார்ட் conceiving the ideas and other things is rest of the states வந்து rest of the districts வந்து we have to take the activities which support entrepreneurship through other business. First இது பண்ணலாம். So what we want to do is we want to create a platform for ஒரு ideate பண்றது இல்ல hackathons இல்ல வந்து hand holding and mentoring sessions வந்து எல்லா tier 2 tier 3 districts எடுத்துக்கணும். ஒருத்தர் வந்து ரெடி ஆயிட்டாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் வந்து they need ஒரு incubation support system. Tamil Nadu is the leading state in India having 109 incubators. We are the leading state in India. எந்த ஒரு ஸ்டேட்லயுமே வந்து 109 incubators கிடையாது. So incubation centers மூலமா வந்து அந்த ஐடியா நர்ச்சர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் we are supporting through incubation centers to handhold and mentor them. Further investments பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து we are giving them இது வரைக்கும் கிராண்ட் கொடுத்துருவோம். இப்போ we are investing in an equity. So government வந்து ஒரு ஸ்டார்ட் அப் equity எடுக்கும்போது added amount. So we are also having the first initial stages ரொம்ப கம்மி application இருக்கு. இப்போ we are receiving so much applications and we are receiving so quality ideas. And one important thing இந்த வருஷம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வருஷம் வந்து 2500 ஸ்டார்ட் அப்ஸ் பக்கத்துல ரெஜிஸ்டர் ஆயிருக்கு. அதுல வந்து the spread has been allocated to other districts. So this is happening and then we are also helping for the funding வாங்கிட்டீங்க ஐடியா வந்துச்சு அப்படின்னா நீங்க ஒரு 10 டிஸ்ட்ரிக்ட் இருக்கீங்க 20 டிஸ்ட்ரிக்ட் போனா ஒரு அக்சலரேட் பண்ணணும். if I'm doing நீங்க வந்து ஒரு 10 லட்சத்துக்கு ஒரு மாசம் பிசினஸ் பண்றேன் 30 லட்சம்னா அதுக்கு அக்சலரேஷன் போடணும். one of the major problem for ஒரு புதுசா ஒரு ஸ்டார்ட் அப்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்க ஒரு கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து ஒரு ப்ரொக்யூர்மென்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு வந்து ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்காது, டர்ன்ஓவர் இருக்காது எல்லாம் இருக்காது. So this government has come up with a market access plan, startup to government சொல்லி 50 லட்சம் வரைக்கும் ஒரு ஸ்டார்ட் அப் வந்து டெண்டர் இல்லாம உங்களுக்கு வந்து they can directly supply to government. அதனால மார்க்கெட் அக்சஸ்லயே வந்து ஸ்டார்ட் அப் இஸ் ப்ரொவைடிங் பிளேட்ஃபார்ம். So coming to technology, how it is helping to solve the pressing problems. I have taken solution from an agriculture ஒரு problem இருக்கு and how this is helping in scale. சார் இந்த பேசிட்டு போது கால சொன்னாரு வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஃப் வி டோன்ட் அச்சீவ் அவர் சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோர்ஸ். ஒரு இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து நார்மலா ஒரு சாயில் டெஸ்டிங் நீங்க போனீங்க அப்படின்னா வந்து இட் வில் டேக் டைம். ஒரு இடத்துல போய் நீங்க மண் எடுத்துட்டு ஒரு லேப் பேரேஜ் இருக்கும் அங்கே போய் நீங்க வந்து டெஸ்ட் பண்ணுவீங்க. இட் டேக்ஸ் 3 to 4 days. அந்த ஒரு 3 to 4 days வந்து உங்களுக்கு வந்து டைம் டு டெஸ்ட் த சாயில் ஃபார் அக்ரிகல்ச்சர். ஸ்டார்ட் அப்ஸ் ஆர் கம் வித் சர்டன் அதாவது ஒரு they have an equipment if you plug into the soil உங்களுக்கு 3 minutesல வந்து உங்களுக்கு வந்து மேக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் கூட இது வந்து தெரியும். So this is how the problem is there and then solutions are coming. Now how deep take this solving it நீங்க எதுவுமே பண்ண தேவையில்ல. ஒரு ட்ரோனை பார்க்க விட்டு they are taking a screenshot. அது ஒரு பிக் எடுத்தாங்க அந்த பிக்கை வச்சு they are merging the layers and then they are saying இந்த இடத்துல இந்த நியூட்ரியன்ஸ் இருக்கு இந்த இடத்துல தண்ணி பத்தல அந்த மாதிரி. This is helping to scale solutions and then solve problems. இந்த மாதிரி வந்து ஸ்டார்ட் அப்ஸ் வரது வந்து this will help and then this will attract money. Some startups they have solutions and then search for problems. அந்த மாதிரி இருக்குது வந்து it will be little difficult to scale and then to get funds. So அதன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரியல் டெக் பற்றி பேசும்போது it's more this economy is always attention seeking in the economy. 30 செகண்ட் நம்ம பேசுறது யாராவது நம்ம கேட்க வச்சோம் அப்படின்னா வந்து அது பெரிய சக்சஸ். யார் எத்தனை பேர் வந்து பின்னாடி வந்து மொபைல் பார்த்துருக்கான்னு தெரியாது. 30 செகண்டுக்கு மேல நம்மள வந்து பார்க்க வச்சா it is like that is the success of any one speech. So attention economy-ல வந்து இப்போ என்ன பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து it is like now people are moving towards this. ஏன் வந்து entrepreneurship students வந்து entrepreneurship சொல்றாங்க நிறைய பேர் வந்து இது போறது பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூச்சர்ல வந்து ஒரு permanent job அப்படிங்கிறது வந்து that is not going to be a permanent job. எல்லாருமே வந்து the gig economy சொல்லி is moving towards this. gig economy என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்க income from salary வந்து கம்மியா இருக்கும், income from other source அதிகமா இருக்கும், which means you will be நீங்க ஒரு ஃப்ரீலான்சர் மாதிரி இருப்பீங்க, 5 ல இருந்து 6 ஜாப்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க, அதுல இருந்து உங்களுக்கு இன்கம் வரும். So we are moving towards that and you will be employed in different agencies. So இந்த மாதிரி மூவ் ஆகும்போது entrepreneurship is then key for that. And coming to what is the ministries இப்போ வந்து Ministry of Information Technology and Digital Services what will be in future பார்த்தீங்கன்னா
Every time you open your mobile, every time you start your desktop, you are prone to attacks. Cyber attacks. Even though நீங்க இப்போ பேசுறீங்க வச்சுக்கோங்க, ஏதாவது I want to go and buy a movie ticket அப்படின்னா Facebookல, Instagramல எல்லாமே it is coming. You just have to speak and it is like coming in your ads. So this ministry is going to be Ministry of Defense and it will be Ministry of Future. Cyber crimes is going to increase and whatever we do in future, everything will be linked. நிறைய வாட்ஸ்அப்ல எல்லாம் ஒரு ஜோக்ஸ் வரும், வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் அப்படின்னா ஒரு வீசா ஆர்டர் பண்ணாதீங்க அந்த ஹெல்த் வந்து சரியில்லை அந்த மாதிரி எல்லாம் சில வரும். ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன். டேட்டா பிரைவசி, சைபர் கிரைம் and the futures are going to be decided by this department, and we are so happy to have our minister sir who is ably doing this. And our environment ஒரு பக்கம் வந்து if you speak with him you will come to know. And then at startup PM we will be supporting all the startups. Please any support if you want to either to idea or funding or any other support if you want, you please approach us, we will help you. And don't forget to come to Umagine. It's going to be an eye opener for all the thanks for the Thank you so much, sir. It's a great opportunity to me to explore and present the profile of a politician by talent, but a great human by nature. Thiru S. Balaji has completed his schooling at St. Michael's Academy School and is engineering at Melbourne Engineering College and University. He has finished his LLB at University. He was designated as legal engineer and did arbitration and consultation in civil engineering contract networks. மண்ணின் மக்கள் உயர்ந்து சிறப்பு கையில் இணைந்து வரவேற்கிறோம். நிகழ்ச்சியுடைய நாயகராக அமர்ந்திருக்கக்கூடிய தமிழ்நாடு அரசினுடைய அமைச்சராக பல்வேறு தளங்களிலே வரக்கூடிய மாணவர்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை கலந்து வரவேற்று அமர்ந்திருக்கக்கூடிய முனைவர் லட்சுமி மோகன் அவர்களே, கல்லூரியுடைய முதல்வர் தலைமுறையாக இருக்கக்கூடிய முனைவர் செல்வகுமார், சென்னை மெட்ரோ ஹப் ஸ்டார்ட் அப் தமிழ்நாடு அரசுடைய நிறுவனத்தின் திட்ட தலைவர் மரியாதைக்குரிய செந்தமிழ் அரசன் அவர்களே, தொழில்துறையை வெற்றிகரமாக கால் பதித்து மலரும் தொழில் முனைவோர்களுக்கு தன்னுடைய அனுபவத்தை அறிவை இங்கே பகிர்ந்து அமர்ந்திருக்கக்கூடிய முனைவர் அதுல் மனாப் அவர்களே, பேசுகின்ற பொழுது நம்முடைய அமைச்சரின் சிறப்பை கேள்விக்கணைகளை எதிர்கொள்வதற்காக இன்றைக்கு அரசியல்வாதிகள் தயங்குவார்கள் என்ற ஒரு கருத்தை சொல்லி ஆனால் துணிச்சலாக கேள்வி எதிர்கொள்கிறார் என்று சொல்லியிருக்கிறார். அவர் கொண்டிருக்கக்கூடிய கருத்தியல் ஏன் என்ற கேள்வி இங்கு கேட்காமல் வாழ்க்கை இல்லை என்கின்ற ஒரு கருத்தியலை கொண்டவர்கள் என்கின்ற அடிப்படையிலே கேள்விகளை எதிர்கொள்ளக்கூடிய வல்லமை பெற்றவர்களுடைய அமைச்சர் அவர்கள். துணைத் தலைவர் ஸ்டார்ட் அப் டிஎன் தமிழ்நாடு அரசு மரியாதைக்குரிய சிவகுமார் பழனிசாமி அவர்களே, அறிவு திறனை செலுத்தி தொழில் தொடங்கக்கூடிய தொழில் முனைவோருக்கான வழிகாட்டுதலாக அமைய போகின்ற ஒரு மாநாடு. இன்னும் குறிப்பாக சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் தொழில்நுட்பத்துறையில இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜில என்னென்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு, பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு, ஸ்டார்ட் அப் இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு ஒரு மாநாட்டை மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் தளபதி அவர்கள் துவக்கி வைக்கப் போகிறார். இதில் தமிழ்நாடு அரசுடைய நிறுவனம் டிஎன் ஸ்டார்ட் அப் என்கின்ற அந்த நிறுவனம் இதில் பங்கு பெறுகிறது. இதில் யார் யாருக்கு என்னென்ன ரோல், தொழில்துறை சார்ந்த இங்கே மரியாதைக்குரிய அதுல் மனாப் வந்திருக்கிறார். இங்கே நம் முன்னே பல்வேறு தளங்களில் இருந்து குறிப்பாக SRM SSN போன்ற கல்லூரிகளில் இன்க்யூபேட்டர் SRM SSN போன்ற கல்லூரிகளில் இன்க்யூபேட்டர் சென்டர்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய அடை காக்கக்கூடிய அந்த அமைப்புகளுடைய தலைவர்களாக தலைவர்களாக இருக்கக்கூடியவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள். நிர்வாகத்திலே பங்கு பெறக்கூடிய இந்த பஞ்சாயத்து ஊராட்சி மன்ற தலைவர்
அன்புக்குரிய சகோதரி சுனிதா முத்துக்குமார் வந்திருக்கிறார்கள். பொதுதளத்தில் பணியாற்றக்கூடிய பல்வேறு தோழர்கள் செல்வகுமார், நந்தா, செல்வம் போன்ற தோழர்கள், ஒன்றிய கவுன்சிலராக இருக்கக்கூடிய சகோதரர் வினோத், ஊராட்சி மன்ற துணைத் தலைவர் குமார் போன்றவர்களாம் இங்கே அமர்ந்திருக்கிறோம். இப்ப தொடர்ச்சியா ஒரு வார்த்தை ஸ்டார்ட் அப் பண்றாங்க, இன்குபேட்டர்ன்றாங்க, அப்புறம் சீடிங்ன்றாங்க, ஃபண்டிங்ன்றாங்க. இதெல்லாம் இந்த மாதிரியான டெர்மினாலஜிஸ் ஒரு பக்கம் இருக்கு. இது எல்லாமே எங்க ஆரம்பிச்சது அப்படின்னா, இன்னைக்கு வந்து தமிழ்நாடு அரசு மாண்புமிகு அண்ணன் தளபதி அவர்கள் ஒரு சமூக தளத்துல சமூகத்தில் மாற்றம் ஏற்படுத்த வேண்டும் என்கின்ற நிலையில ஆட்சி பொறுப்பு வந்திருக்கும். அப்ப இந்த சமூக மாற்றம் எப்படி நிகழும் என்று சொன்னால், நீங்க ரொம்ப இயல்பானது, நீங்க எவ்வளோ டிஸ்கிரிமினேஷன்ஸ், எவ்வளோ வேறுபாடுகள்லாம் இருக்கும், அது பெருமளவு எங்க குறையும்னா பொருளாதார ரீதியான வளர்ச்சி. growth in your economy, the total discrimination factor will not be eliminated, but there will be a severe change. அந்த எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் வரணும் அப்படின்னா அதுக்கு அடிப்படையாக இருக்கக்கூடியது எஜுகேஷனல் டெவலப்மெண்ட். அப்ப இந்த எஜுகேஷனல் டெவலப்மெண்ட்டையும் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்டையும் இணைக்கிறதுக்கு ஒரு கோடு தேவைப்படுகிறது. அப்படிப்பட்ட அந்த கோடு ஒரு தொழில் தொடங்குவதற்கான கோடு என்று வைத்துக் கொண்டால், இப்போ நீங்க ஸ்டார்ட் அப் பண்றாங்க, ஒரு பிசினஸ் சொல்லல, இல்ல வந்து நீங்க தொழில் தொடங்கணும்னு சொல்லல. அப்ப என்ன வேறுபாடு, அடிப்படையில் என்ன வேறுபாடு? இந்த ஸ்டார்ட் அப் தொழில்களுக்கான இந்த மாநாட்டுக்கு யுமேஜின் ஒரு பேர் வைக்கிறாங்க. இமேஜின் தான் தெரியும், யுமேஜின்றது அதுல இருந்து பொருத்தி வைக்கிறாங்க. அப்ப இந்த ஸ்டார்ட் அப் இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கும் பொதுவான பிசினஸுக்கும் என்ன வேறுபாடு இருக்க முடியும்? பொதுவா ஒரு தொழில் தொடங்கணும் அப்படின்னு நீங்க ஒரு முடிவு பண்ணீங்கன்னா, ஒரு இண்டஸ்ட்ரி தொடங்கணும்னா யூ ஹேவ் டிஃபைன்ட் செட்டப். இதெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு டிஃபைன் செட்டப் இருக்கும். நேரடியா நீங்க வந்து தொழில் தொடங்க போறேன் அப்படின்னு நீங்க நேரம் போயிட்டு அதுக்கான நிதி உதவியை வங்கியிலுமோ அல்லது எங்கேயோ ஒரு இடத்துல நீங்க ஒரு ஃபண்டிங்கை ரெடி பண்ணிட்டு நீங்க அதை தொடங்கிடலாம். ஆனால் அந்த ஸ்டார்ட் அப்ல இருக்கக்கூடிய மிக நுட்பமான விஷயம் என்னன்னா, ஸ்டார்ட் அப் என்பது இருக்கக்கூடிய தொழில்கள், இயங்கக்கூடிய தொழில்கள், அந்த தொழில்களை சார்ந்து உங்களுடைய அறிவு திறன், உங்களுடைய கற்பனை திறன், அல்லது வந்து இந்த இனோவேஷன் சொல்லக்கூடிய உருவாக்குகின்ற அந்த திறனை கொண்டு ஒரு விஷயத்தை, ஒரு தொழிலை தொடங்குவது தான் ஸ்டார்ட் அப். அப்ப அந்த ஸ்டார்ட் அப்புக்கும் இந்த பிசினஸ்க்கும் பிசினஸ் ஒரு அதுக்கு ஒரு பிரசிடென்ஸ் இருக்கும். இந்த பிசினஸ் பண்ணா நீங்க ஒரு ஹோட்டல் தொழில் ஆரம்பிச்சா நல்லா இருக்கும், நான்வெஜ் ஹோட்டல், வெஜிடேரியன் ஹோட்டல், ஒரு பிரசிடென்ஸ் இருக்கு. ஆனா அந்த ஹோட்டல்ல உற்பத்தி ஆகக்கூடிய பொருட்களை கன்சூமர், நுகர்வோர்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்கு ஏன் ஒரு ஆப் டெவலப் பண்ணான்றது தான் ஸ்டார்ட் அப். அப்போ நீங்க வந்து ஒரு பொருளை சேர்க்கிறதுக்கு கொரியர் இருக்கு, அது பிசினஸ். இப்ப டன்சோ வந்து ஸ்டார்ட் அப். இந்த வேறுபாடு எனக்கு புரியும். அப்ப இந்த தொழில் தொடங்குறதுல வந்து இந்த ஃபேக்டர்ஸ்லாம் உங்களுக்கு, அப்ப நீங்க பேங்க்குக்கு போய் ஒரு தொழில் தொடங்கணும் அப்படின்னு போனீங்கன்னா அந்த தொழிலுடைய பின்னாடி என்னன்னு தெரியும், பேங்க் வந்து உங்களுக்கு ஃபண்டிங் பண்ணுவாங்க. இது மாதிரி ஒரு முக்கியமான ஒரு ஐடியா இந்த தொழில் சார்ந்த கொண்டு போகுது. அதை யார் ஃபண்ட் பண்ணுவாங்க? ஸ்டாண்டர்ட் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன் ஃபண்ட் பண்ண முடியாது. அப்ப அங்க வர டெர்மினாலஜி தான் இந்த சீட் ஃபண்டிங் என்பது. இந்த வேர்ட்ஸ்லயே ஒரு சீட் ஃபண்டிங் என்பது விதை. இது வந்து இப்பதான் விதைக்க போறாங்க, இந்த தொழிலை வந்து இப்பதான் விதைக்க போறாங்க. அதெல்லாம் ஏற்கனவே மரமாக வளர்ந்து இருக்கக்கூடிய தொழில்கள். அப்ப இந்த சீட் ஃபண்டிங்ல பல்வேறு நிலைகளில் சிக்கல் வருவதை உணர்ந்துதான் தமிழ்நாடு அரசு இன்றைக்கு வந்து இந்த சீட் ஃபண்டிங்கை கொடுப்பதற்கான ஒரு திட்டத்தை இன்றைக்கு அறிவித்திருக்கிறது. சீட் ஃபண்டிங் வந்து கொடுக்குறாங்க. அப்ப இது மாதிரியான சப்போர்ட் எல்லாம் இதுல கொடுத்துருக்கோம். அப்ப இந்த இன்குபேஷன் சென்டர்ஸ், இப்ப கல்லூரிகள் எங்கே இதுல வந்து அதனுடைய பங்களிப்பு வருகிறது என்பதை பார்க்க வேண்டும். இப்ப மாணவர்கள் இது மாதிரியான ஒரு ஸ்டார்ட் அப்ஸை வந்து கொண்டு வரும்பொழுது அவங்க எந்த தளத்துல இருந்து கொண்டு வராங்கன்னா, கல்லூரி தளத்திலிருந்து கொண்டு வருகிறார்கள். அப்ப கல்லூரி தளத்திலிருந்து கொண்டு வருகின்ற பொழுது அவருடைய அந்த சிந்தனையை, அவருடைய அந்த அவர் என்ன தொழில் தொடர்பான ஒரு சிந்தனையை உருவாக்குகிறார்களோ, அதை வந்து ப்ரொபோஸ் பண்றாங்களோ, அதை வந்து பாதுகாக்க வேண்டியது, அடைகாக்க வேண்டியது, அடைகாக்கக்கூடிய அனைத்து கருத்துக்களுமே உயிர்களாக வருவதில்லை. சில நேரங்களில் கூட அடைகாக்கக்கூடிய அந்த பணியை முழுமையாக சிறப்பாக செய்தால் நிச்சயமாக அந்த கரு வந்து உருவா மாறும். அப்படியான அந்த இன்குபேஷன் சென்டர்ஸ் இந்த காலேஜ் நடத்துறாங்க. அதை சிறப்பாக செய்கின்ற பொழுது உங்களுடைய எண்ணங்கள், அந்த கருக்கள் உருப்பெற்று ஒரு தொழிலாக மாறும். அதான் இந்த ஒரு நெட்வொர்க். கவர்மெண்ட், காலேஜஸ், இந்த தொழில்களை தொடங்கக்கூடிய ஸ்டார்ட் அப்ஸ். இப்ப இந்த சூழல்ல தான் இன்றைக்கு இந்த நிகழ்ச்சி நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. இதுல இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் தொடர்ச்சியா 1 ட்ரில்லியன் எக்கானமி தேர்தலுக்கு முன்பாக சொல்லிட்டு இருக்காரு. இந்த எக்கானமியை மேம்படுத்தினா ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து பல்வேறு நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஏற்றத்தாழ்வுகள் சரியாகும். இந்த 1 ட்ரில்லியன் எக்கானமியை கொண்டு வரதுக்கு என்ன வழிமுறை என்று பார்க்கின்ற பொழுது
நான் சொன்ன மாதிரி இந்த கன்வென்ஷனல் பிசினஸஸ், காலங்காலமாக இங்கு நடைபெறக்கூடிய தொழில்கள், காலங்காலமாக இங்கு இயங்கக்கூடிய தொழிற்சாலைகள், இது போன்ற தொழிற்சாலைகள் தொழில்கள் மூலமாக வரக்கூடிய வருமானம் என்பது ஒரு சர்டன் ஸ்டேஜ் வந்து சேச்சுரேட் ஆகும், இல்ல அது வந்து பெருகாது. அப்ப இந்த பெருகக்கூடிய வாய்ப்பு இந்த ஸ்டார்ட் அப்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் என்ன, ஸ்கேலிங் என்று சொல்லக்கூடிய அது பன்மடங்கு பெருகக்கூடிய ஒரு ஆற்றல் கொண்டது. இப்ப நீங்க வந்து விண்டோஸ் வந்து இன்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோரர் கொண்டு வந்தாங்க. ஆனா அந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல, அந்த வெப் பிளாட்ஃபார்ம்ல ஒரு சோஷியல் மீடியாவா ஃபேஸ்புக் வருது. இன்றைக்கு ஃபேஸ்புக்கினுடைய அதோட பறந்து விரிந்து இருக்கக்கூடிய அகலம் வந்து ஒவ்வொரு நாள் அது அதிகரித்துக் கொண்டே இருக்கிறது. அதனாலதான் இந்த ஸ்டார்ட் அப்ஸ் வந்து நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்றதுதான் it is the best route to attain trillion economy at the earliest என்கின்ற நிலையில இன்றைக்கு மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் தொடர்ச்சியாக பல்வேறு நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டிருக்கிறார். நம்முடைய மாண்புமிகு அமைச்சரை பற்றி இங்கே பேசியது குறிப்பிட்டது அத்தனையும் உண்மை. அது எந்த அளவுக்கு உண்மையோ அதே அளவுக்கு இன்றைக்கு மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் தளபதி அவர்கள் தன்னுடைய அமைச்சரவையில துறை சார்ந்து இருக்கக்கூடிய அமைச்சர்கள், அது விளையாட்டுத்துறையில் இருக்கக்கூடிய மாண்புமிகு உதயநிதி அவர்களாக இருந்தாலும் சரி, கல்வித்துறையில் இருக்கக்கூடிய அன்பிலா இருந்தாலும் சரி, இது இவ்வளவு இருக்கு. நீங்க வந்து நம்முடைய அமைச்சர் வந்து இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி மினிஸ்டர். இது எதோட கோஆர்டினேட் ஆகுதுன்னா எம்எஸ்எம்இயோட கோஆர்டினேட் ஆகுது. அது வந்து குறு சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில்கள். இதுக்கு அமைச்சரா இந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருக்க மினிஸ்டர் தாமோ அன்பரசன் அவர்கள் இருக்கிறார். அவர் என்ன சிறப்புனா, அவர் அந்த சிறு குறு தொழில் செய்யக்கூடிய தொழில் முனைவோர்கள் அதுல இருக்கவங்களோட தொடர்ச்சியா ஒரு ரேப்போ வச்சிருக்காரு. earlier he was the labor minister of தமிழ்நாடு. எதற்காக இதை குறிப்பிட விரும்புறேன்னா, இன்னைக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு அட்மாஸ்பியர் இருக்கு. இது ஏதோ பொலிட்டிக்கலா வந்து நாங்க வந்து இந்த கவர்மெண்ட்ல இருக்கோம், இல்ல இந்த கவர்மெண்ட்டுக்கு ஆதரவா இருக்கோம்ன்றதை விட, இதெல்லாம் நான் இங்க பேசுறது ஒரு சட்டமன்ற உறுப்பினரா என்னை பற்றி தெரிஞ்சவங்களுக்கு தெரியும். நான் சட்டமன்ற தேர்தலையும் சரி, சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு பிறகு சரி, தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிறகும் ஒவ்வொரு மக்களையும் பார்க்கின்ற பொழுது அவங்க யாரையும் நான் வாக்காளராக பார்ப்பதில்லை, அவருடைய மக்களாகத்தான் பார்க்கிறேன். வாக்காளர்களா பார்த்து பேசுற பொழுது கிடையாது. இதை சொன்னா அவன் போடுவா, இதை சொன்னா அந்த நிலையில இருந்து நான் வெளிப்படுத்துகிறேன். இன்னும் சொல்ல போனால் என்னை அறிமுகப்படுத்தும் பொழுது கூட சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் சொன்னாங்க, அது வந்து ஒரு மதிப்பான ஒரு நிலைதான். ஆனா அதை விட எனக்கு பெருமை தருவது, மகிழ்ச்சி தருவது, ஒரு பொறியாளர் என்று என்னை அறிமுகப்படுத்தும் போது எனக்கு கிடைக்கக்கூடிய மகிழ்ச்சி மிகப்பெரிய மகிழ்ச்சி. அது என்னைக்கு எனக்கு எடுக்க முடியும், எத்தனை வருஷம் ஆனாலும் போகாது. அப்போ அந்த நிலையில இருந்து சொல்கிறேன். இன்னைக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு நல்ல அட்மாஸ்பியர், பர்டிகுலர்லி தி பட்டிங் இன்ஜினியர்ஸ். இன்னைக்கு அவரு நம்ம மனாஸ் சொன்னாரு, மனாஸ் சொன்னார் நினைக்கிறேன், ராகுல் சொன்னார் நினைக்கிறேன், ராகுல் குத்துமார் தானே அதை இன்சிஸ்ட் பண்ணாங்க. ஏன்னா இன்னைக்கு வருங்காலங்களில் இருக்கக்கூடிய அட்மாஸ்பியர் எப்படி இருக்கும், இந்த சேலரி இன்கம்ன்றதே இருக்காது, செவரல் சோர்சஸ் ஆஃப் இன்கம் இருக்கும். அப்ப அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்க உங்களை வந்து தகவமைத்துக் கொள்ள வேண்டும். யூ ஷுட் அடாப்ட் டு தி சிச்சுவேஷன் which is currently going on and which is going to develop. அப்ப இதெல்லாம் செய்வதற்கான ஒரு வாய்ப்பை இன்றைக்கு தமிழ்நாடு அரசு ஏற்படுத்தி கொடுத்திருக்கிறது. மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர் ஏற்படுத்தி கொடுத்திருக்கிறார். இந்த இமேஜின்ல வந்து நீங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்ணீங்கன்னா இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி தொடர்பா என்னென்னலாம் வந்து உங்களுக்கான விண்டோஸ் திறந்திருக்கு, அல்லது ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குன்றதை பார்க்க முடியும். அதோட உங்களுடைய சிந்தனை திறன், உங்களுக்கான அறிவாற்றல், உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய தனிப்பட்ட திறன்கள் இதோட பொருத்தி பார்த்து உங்களுக்கான ஒரு நல்ல ஸ்டார்ட் அப்பை வந்து துவங்குவதற்கான ஒரு வாய்ப்பு இருக்கிறது. நான் முதலிலே குறிப்பிட்டது போல கடந்த காலங்களெல்லாம் ஒரு ஸ்டார்ட் அப்னா வந்து யூ ஹேவ் டு ரிலே அப்பான் சம் பிரைவேட் பிளேயர். அது கூட நம்ம மனோஜ் மாதிரியான தொழிலதிபர்கள் எல்லாம் வந்து இன்னைக்கு அவர் சொல்றாரு, பினான்சியல் ஆஸ்பெக்ட் பத்தி கவலைப்படாதீங்க. இது உள்ளபடியே மிகப்பெரிய ஒரு மகிழ்ச்சி. ஏன்னா இன்னைக்கு பினான்சியல் ஆஸ்பெக்ட பத்தி கவலைப்பட்டுதான் அரசியல் நடக்க வேண்டிய ஒரு சூழல் இருக்கு. ஆனா பினான்ஸ் ஆஸ்பெக்ட பத்தி ஸ்டார்ட் அப்ஸ் தொடர்ந்து இருக்கிறவங்க கவலைப்படாதீங்கன்னு சொல்றாரா, அவங்க நிறைய பேர் இன்னைக்கு முன்வந்து இருக்கிறார்கள். ஆனால் இவர்களோடு சேர்த்து இன்றைக்கு தமிழ்நாடு அரசு ஒரு பெரிய ஸ்டெப் எடுத்து வச்சிருக்கு. இன்னைக்கு நீங்க வாய்ப்பு இருந்ததுன்னா நீங்க வந்து ஆன்லைன்ல போய் பார்த்தீங்கன்னா கூட தெரியும். ஸ்டார்ட் அப்போட வெப்சைட்ல பாத்தீங்கன்னா என்னென்ன ஜியோஸ் தான் போட்டிருக்கணும். ஒரு ஜியோவாக நம்ம சிவகுமார் பழனிசாமி வந்து மென்ஷன் பண்ணாரு. நீங்க வந்து ஸ்டார்ட் அப் இண்டஸ்ட்ரியில வரக்கூடிய ப்ராடக்ட்ஸை வந்து மார்க்கெட் பண்றதுக்கு உண்டான அசிஸ்டன்ஸை பத்தி பேசினாரு. ஸ்டார்ட் அப் இண்டஸ்ட்ரி தொடங்குறதுக்கு இந்த அரசாங்கம் வந்து பல்வேறு உதவிகளை செய்து கொண்டிருக்கிறது. அந்த ஸ்டார்ட் அப் இண்டஸ்ட்ரியில பல்வேறு தரங்கள்ல என்னென்னலாம் செய்ய முடியுமோ அதற்கான வாய்ப்புகளை எல்லாம் கொடுத்திருக்கிறது. ஆகவே அவர்கள் சொன்னதை நானும் வழிமொழிகிறேன். இந்த யூமேஜின்றது வந்து ஏதோ வந்து சராசரியா ஒரு நிகழ்ச்சி நடக்குது, நம்ம ஸ்கூல்ல வந்து கவர்மெண்ட் ஃபங்க்ஷன் தான் என்னன்னு தெரியாம கூட்டு போவாங்க பாருங்க ஸ்கூல் பசங்களை, அந்த மாதிரியான ஒரு நிகழ்ச்சி அல்ல இது. வந்து இட் இஸ் கோயிங் டு பி a path breaking event. இன்னும் சொல்ல போனா இட் இஸ் கோயிங் டு பி a life changer. You have this in your mind and humbly request all of you to attend Umagine
not for the sake of us or for the sake of the Tamil Nadu government, but you attend, as the title suggests, imagine, you attend for the sake of yourself. Thank you. மிக விரிவான பல தகவல்கள் அடங்கிய சிறப்பான உரைக்கு மிக்க நன்றி ஐயா. தெரிதலும் தேர்ந்து செயலும் ஒரு தலையா சொல்லும் வல்லது அமைச்சு எனும் முப்பால் ஐயனின் வழிகொண்டு மாணவ பருவத்திலேயே தமிழ் மீதும் தமிழ்நாடு மீதும் தீரா பற்று கொண்டு தன்னை பொது வாழ்வில் இணைத்துக் கொண்டவர் நம் சிறப்பு விருந்தினர் மாண்புமிகு உயர் திரு மனோ தங்கராஜ் அவர்கள். வருணன் மேய பெருமணல் உலகமும் என தொல்காப்பியம் புகழ்ந்த நெய்தல் நிலமாம் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் கருங்கல் நகரைச் சேர்ந்தவர் நம் சிறப்பு விருந்தினர் கள்ளமிலா களமாடும் தலகத்தர். இவர் தனது கல்லூரி நாட்களிலிருந்தே அரசியலில் மிகவும் ஈடுபாடு கொண்டிருந்தார். இவர் 1996 முதல் 2006 வரை மாவட்ட பஞ்சாயத்து தலைவராக இருந்துள்ளார். மார்த்தாண்டம் கிறிஸ்துவ கல்லூரியின் மாணவர் சங்க தலைவராகவும் இருந்துள்ளார். 1988 ஆண்டில் கூடங்குளம் அணுமின் நிலையத்திற்கு பேச்சிப்பாறை நீர்த்தேக்கத்தில் இருந்து தண்ணீர் எடுப்பதை எதிர்த்து போராட்டங்கள் பல நடத்தியுள்ளார். பெண்கள், குழந்தைகள் மற்றும் சுகாதாரம் தொடர்பான பிரச்சனைகள் செயல்பட்டு வரும் குட் விஷன் நற்பணி மன்றத்தை தொடர்ந்து நிர்வகித்து வருகிறார். இவர் 2016 பத்மநாபபுரம் சட்டமன்ற தொகுதியிலிருந்து சட்டமன்ற உறுப்பினராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார். 2021 தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தலில் அதே தொகுதியிலிருந்து சட்டமன்ற உறுப்பினராக மீண்டும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு தமிழக தகவல் தொழில்நுட்பவியல் மற்றும் டிஜிட்டல் சேவைகள் துறை அமைச்சராக பதவியேற்றார். குமரியில் குருதாகி, மதுரையில் மடத்தையாகி, புதுகையில் தவழ்ந்து இந்திய மலை உயர்ந்து இமயம் தொட்ட தமிழை தமிழாய் வாழ்ந்து பார்வோற்றும் குரல் தந்த வல்வரி புகழை உலகமெங்கும் சிறப்பிக்கும் ஆதி தமிழ் குமரியின் மைந்தனே, முக்கடல் குமரியின் அமைச்சு பிரதிநிதியாய் செயல்படும் செயல் வீரரை, உழைப்பாளர் தலைவர், அன்பு தலைவருக்கு அன்பு தளபதிக்கு தொண்டர், ஒன்றியமோ வா என கூறி தமிழக மக்களை விடியலை நோக்கி அழைத்துச் செல்லும் தீரமும் அறமும் கொண்ட திராவிட மாடலாட்சியின் அங்கம். ஒன்றியமோ வா என கூறி தமிழக மக்களை விடியலை நோக்கி அழைத்துச் செல்லும் தீரமும் அறமும் கொண்ட திராவிட மாடலாட்சியின் அங்கம். அந்த ஒரு நாள், தம்பி நீ கடலாடி வா, நான் துறைமுகத்தில் காத்திருக்கிறேன் என்று சொன்னார். இன்று நீ தென்முறை வென்று வா, நான் வடமுறையில் வெற்றியோடு காத்திருக்கிறேன் என்று கூறியிருப்பார் அவரின் வழித்தோன்றல், முத்தமிழ் அறிஞரின் புதல்வர், இந்திய முதல்வர்களுள் முதல்வர். பத்மநாபபுரம் கொண்ட பத்திரை மாற்று தங்கமே, நல்லுலகம் கூறும் தமிழகத்தின் பொருளாதாரம் $1 டிரில்லியன் 2030 என மனோரகம் கொண்ட முதல்வரின் அடிநாதம் பற்றி நாளும் வைத்துக் கொண்டிருக்கும் எங்கள் தங்கமான ராஜா அவர்களே, ஒப்பாரும் இக்காலும் என நம் சிறப்பு விருந்தினர் தகவல் தொழில்நுட்பவியல் மற்றும் டிஜிட்டல் சேவைகள் துறை அமைச்சர் மாண்புமிகு திரு மனோ தங்கராஜ் அவர்களை உங்களின் பலத்த கருவின் மத்தியில் விழா பேரவை பெருமிதம் கொள்கிறது விநாயகா மிஷன் சிங்கப்பூர் பல்கலைக்கழகம். Good morning. Respected everybody of this constituency, my dear friend, Mr. Balaji, respected principal of this esteemed institute, Selva Kumar, dear Dr. Abdul Manaf, investor, and 80 members of TL startup, Mr. Siva Kumar and Brother Rahul, Professor Dr. Makaban, Associate CEO of this esteemed institution, and Dr. Lakshmi Mohan, Head of CAI, leaders of the dais, dear teaching faculty members, students, and entrepreneurs. I am so happy to be here with you, all of you, this wonderful morning, and it gives me immense pleasure because this is a very good opportunity for me to interact with you and find out the creative things that our students
in entrepreneurs. Whenever I travel across the state, I used to have a lot of interactions with the young generation people. And it's really amazing to know how and their involvement in innovation kind of thing is really very much encouraging to us. And as all the previous speakers spoke to you, there's very good scope for technology in the coming days to come. I would say it's a big opportunity. Once we thought that once technology in place, unemployment probably will increase. A lot of people will be stranded without any job. I was an activist since my student period. And when we were in college, we used to conduct a lot of agitations saying, Anda Buddha Ala Gusi Amma Tani Ala Gusi BA may participate very that is we were talking previously. And now it is not the case. After becoming minister, I had a lot of interactions with the industry people. My mind is always telling me that you have to provide environment for the students by negotiating with the industry people and this. Then when I interacted, I found another story that the industry has huge volume of human resources. So there is lot of requirement. And the challenge is the talent. We produce lot of young children with degrees, postgraduate certifications, doctorates and things like that. But where we need to identify. Of course, the students who come out of colleges, whether they have the industry-ready capabilities, the answer is no. So because of this, there is a skill gap that we need to fill. And our people, they need to get exposure to the latest technology and the latest trend that is prevailing in the world. With this idea, we started thinking of conducting a program like this. Because as rightly told by Rahul and others, to attend a program of this kind, you will have to travel at least to Dubai or to some other part of the world. And will everyone have access to go there, affordability to go there? The answer is no. So why can't we have such a program in Chennai? Is the idea behind all these things. And who we target, that is also very important. When we made it, we were very specific about the targeted people who need to come and participate. And of course, I tell you that is first priority goes to the startup ecosystem. They need lot of support, not only financial support. They need proper exposure to things. They need proper connectivity with the investors, with the funding organizations, and that kind of things. Not only with that, with the people with strong technical background, with the companies who are already in the field of excellence, those kind of connect has to be there. So we thought that the startup ecosystem, we should try to bring all the people to this Umagine platform. The second thing is about the industry. The already existing industry in Tamil Nadu is very vibrant and very strong. And we need to strengthen them. So we need to connect them with the government also. And the third area is the academic side. As I rightly pointed out, we have a challenging thing that is called the skill gap. How to fill that? The skill gap has to be filled. So we thought that there should be proper coordination between the department, the industry, as well as academia. So this will be a platform to bring everyone together. And for getting better collaborations,
with regard to technology and with regard to industrial collaboration and the knowledge sharing. We thought we will bring in few countries as country partners. And you all know that for Umagine, France is the country partner, and Israel is working close with us. UK is doing a lot of things with us. In the last 2 weeks back, the prince and the princess, along with the delegation of ministers from Denmark, came and visited. They are all expressing their willingness to be part of this event, not only this event. They were promised that after the event we will be working together. So we are trying to bring an ecosystem that will be very conducive for people like you to get benefited in the future. So I request all of you, please come and join the Umagine program. The second thing is about the specific objectives we have. We have 3 objectives in mind. One is, as you all know, that Tamil Nadu can be, we have to showcase Tamil Nadu in the best possible way. In the last few years, Tamil Nadu has had no proper branding at the international level and even at the national level. So whenever I meet a business person, he used to tell, our preferred destination is not Tamil Nadu. First is Bangalore, then we go to Noida, we go to so many other places. But Tamil Nadu, Chennai is not in the list. It's really very pitiable situation because we have got our own strength to be the destination, preferred destination of investors. I can list 1 or 2 things. You take for talent. Every year we are producing nearly 500,000 engineers, 4.5 lakh. It's a huge number. Apart from that, we bring a lot of students from arts and science colleges who are equally capable. We bring a lot of students from polytechnics. We bring a lot of students from ITIs and things like that. So you look at the huge resource we have, the manpower. So this has to be projected. And you take the other thing. We have a very strong political leadership, a stable government. Not only a stable government, stable policies. Recently, we made a survey, and the survey and study. And the study says that Tamil Nadu is in the forefront because Tamil Nadu has stable policies. You take, for example, some other state. When the government changes, they throw out the policies. They bring in new policies. Other government comes, then throws the policies. Here it is not the case. Even though the previous government, they may have some policies in place. If you are not happy, they will supplement with what is required, but not just throwing it out. So there is stability in the policies that we have. That is one of the strengths that has been pointed out by the industry. And we have a basic infrastructure. You please think about the infrastructures we have. We have better roads, we have rail connectivity, we have airports, we have ports, and everything we have. That is one thing. Not only for Chennai. You take any of the Tier 2, Tier 3 city, that is the case. And apart from this, you look at the law and order situation. In most cities, it is not so peaceful as in Tamil Nadu. And you all know that we are giving a lot of focus for women entrepreneurs. And a huge number of women are trying to be entrepreneurs. And it will be a safe place for them to work. And when you take Chennai, Chennai has ranked as the first metropolitan city with regard to women's safety. So then, when you look at the Tier 2, Tier 3 cities, out of 10 cities in India, Tamil Nadu has 3 within it. So when you take 10, 4 is from Tamil Nadu. You look at the thing. So we have a very peaceful atmosphere. There is very over here, all that is right, everything going fine. So this needs to be showcased in the best way possible. So that is one of the objectives that we have. The second thing is to bring all the partners or the stakeholders of this ecosystem into one platform. That is the Umagine platform, where they can come, they can get connected with others, and they all can grow together. That is the idea. So you will be able to connect with so many people. That is one thing. And third thing is a new idea
And I'm very happy to say it's an idea that is promoted by us now. Because first time a minister spoke about this is me when I attended the National Conference of IT Ministers. I was insisting that please think of doing something to our own country. Whenever I go to some country, I used to be totally, what I said, I used to get surprised. How things are being automated, how things are digitalized. Everything, fully automated. When I visited Finland, I was totally surprised. During my visit, I was unable to see even a single police. I'm not exaggerating anything. Because there are police, but we are unable to see them. There's no need for them. Everything is automated. There is nobody to violate things and nobody to regulate things. Everything is in order. So if I go to Finland, I go to America, I go everywhere, come back, I tell my people everything is fine in America. What they are getting out of this? I am here to do something for my people. That should be my concern. So India has to move from proudly saying that we are a service provider to the whole world. You think of being a customer. You take for example the agrarian crisis that is in the country. Any farmer in a village, he is getting access to technology. Whether he is using any technology, the answer is no. You go to any office, what do you find there? If you go to 2-3 offices, and you will have a very bad opinion about the system that is here. So we need to do something with that. And of course, I tell you, Tamil Nadu government is taking a lot of effort. We are trying to connect government and citizen in the best way possible. Because of that, the last 1 year, I was able to give more than 235 services online now. That's a wonderful thing that we have. To e-service. And I assure you, within another 6 months, wherever you go, you will find an e-service. Wherever you go. I have told the people to open the thing. Give it to anyone who asks. Let them connect work. And very soon, we are going to bring all the services of the government online. That is one thing that we have to. And you will be happy to note another major thing that we have taken, the e-office program. Only by June, we have introduced the e-office program. And I can proudly say that more than 3 lakh files of the secretariats and the districts have been moved to e-office. So the huge volume of paper is being saved. Time is being saved. Then the processing is quite easy. Any officer can work. They didn't bother about anything. They just said it's going to be work from home. What about the government system? We all suffered. No office functioning, no officer having access to this thing. But it's till now it's a big challenge. Because in the past, in the government offices, computers are mere replacement of it. That is the particular situation. So that has to be changed. We have human computers. But how it is being used? Whether the person who is handling has knowledge in ICT, he may not have. So all these things have to be addressed. And we have a government which has more than 10 lakh, a million government staff. So to train them is a very challenging thing. And the IT department has committed itself to extend our training to all the offices of Tamil Nadu. So that initiative also has been taken, and we have trained more than, I can say, several thousands we have covered. And I'm bringing in a learning platform very soon. And it will be launched with the Harvard CM to train all the officers with the basic ICT knowledge. So these kind of initiatives are there with us. So anyway, India has a huge potential to be a, what I say, consumer. In each and every department, there is huge potential. So these kind of initiatives that we are going to take. So I have requested all the government officials to be there in the Umagine. In the Umagine, there will be, we have invited so many countries, so many country partners in the latest available technology to showcase. And I hope that will be a very good exhibition that we have planned in a very nice way.
so that people can understand what is the trend available, what is the technology available, and what is the trend that is up there in the entire world. So these kind of things, it's really a new thing to our state, not new to our state. I hope this kind of conferences have not happened in any of the cities of India. And it's going to be a very unique thing. And our guest, Dr. Abdul, our guest, made a request that this should continue. And I assure you that it is not going to be a one-time thing. It will be continuing. And this is the first thing. And it will be a learning for us also. Because we faced a lot of challenges to bring more than 250 international renowned speakers to Chennai is not a easy thing. To bring major companies to put their products in the exhibition is not very easy. And to mobilize huge crowd who are the real stakeholders of this thing is also a big challenge. And in this part, for mobilizing people like you, startup team, my brothers like Sivakumar and Rahul, they are all helping us in just way possible. And that's a great thing I am seeing. And the institutions like the NAC Commission, I am very happy that they have extended the cooperation to me. And whenever they meet me, lot of love and affection. They used to tell me, Minister, please come to my college in the hall. And for the first time I got this opportunity to be here. And really, I am very happy to go interact with the students and the teaching, even the teaching faculty. Because of time constraints, sometimes it is a big challenge. So anyway, it's a nice time. For the institutions also, we are trying a lot of things. I just one or two and conclude my speech. That is, you will know that ICT Academy of Tamil Nadu. It is part of the IT department. After me becoming the minister, I have made a lot of changes, right from management to the practices. And it is producing very good results. We have faculty development programs, we have student programs, and now this year we are even selecting people from vulnerable sections like destitute widows, unemployed youth, tribal people, those kind of things. We are taking them, we are training them, and we are finding placement for them. That's a very good initiative we have taken. Previously, the colleges, engineering colleges were only our number institutions. Now I have told them to expand it with arts and science colleges, polytechnics, and all these people are now with us. And we have expanded our program like anything. I should tell you that now the ICT Academy's activities have been expanded throughout the country. Right from Nagaland to Pondicherry, we have put our offices and we are training people in many states of India. And now recently, the Malaysian Human Resource Development Minister as well as the Ceylon Northeast Provincial Government, they both came and met me and they requested me that ICT should have a presence in their country, providing training to the unemployed youth. And I have assured them, I told them I consider that part of the CM and we will try to expand our services to those countries also. So that much of development has happened in the last 2 years with ICT Academy. And this year we are planning for the new things for Tamil Nadu. That is, we are trying to start more center of excellences in colleges like this, as well as we are trying to establish few research labs. And you are aware that we are going to launch IT in the Tamil Nadu Technology Hub. Very soon the work is finished, almost finishing. We are expecting the dates from the Honorable CM. It is going to be located in Anna University campus in an area of more than 30,000 square feet. It is going to be a lab with high-tech facilities, which will be the international standard. So that will be functioning in a hub and spoke model. That will be there, but we will have units across the state collaborating with the education institution so that we can provide the best technology to our children. So
these are some of the efforts that we are taking. And if I install many things, it will take much of my time and your time. So I set the time for interacting with you. I really am so happy that at the start of the collaboration of this organization, United Nations are organizing this wonderful meeting. I'm happy that I met all of you this morning, and I accept my thanks to Startup here as well as United Nations for making this program a very successful one. And at last, I once again invite all of you, please come and listen to the Umagine program. I want all the people who are in innovation, who are in research, and who are trying to become knowledgeable to come and listen and get benefit out of it. Thank you. Sir, it's I just want to mention 2 points. One is we are active member of ICT Academy. We are a true member of ICT Academy, and we are one of the academic partners for the ICT Bridge program which happened in the Railway Center. And also, ICT Academy has extended its support by offering a program on Microsoft Business Intelligence, which was a CSR program of Partners Press Foundation. And I really thank Honorable Minister and ICT Academy team for such a wonderful initiative to engage. And we are ready to support the government of Tamil Nadu by providing ICT training to our government officials. If opportunities provided to us, we are ready to offer as training to government officials. Thank you. Sir, it's great honor and privilege to host this event at our campus. Thanks for your profound gesture and present here for the betterment of the young community. Thanks for your most informative speech, sir. Thanks a lot from our bottom. மனமறிந்து நம்புகிறோம் நன்றிகள் பல. Moving forward, I kindly request Mr. N. Rahul, coordinator Imagine Roadshows, to hold the next segment, interaction with our Honorable Minister. One of the primary agenda of Umagine Catalyst, right from the planning stage, is the interaction with the Honorable Minister. I promise you, 3 years down the line, you will see a major change in the ITES sector of Tamil Nadu. A big change, a progressive change that Tamil Nadu will become a model for other states. With this note, I am opening the forum for chat. In the interest of time, we can take about 2 to 3 questions. The questions make it very short. In addressing our Honorable Minister, make it very short about your challenges or what you want or what you expect and how the government can support you on your way forward from startups of this ecosystem. Good morning. Sir, okay, you can. Good morning. Thank you very much for giving the opportunity. I have started 3 years back one mobile application to do a blood collection service at old patients and patients who cannot go to the Nagar. Today I started and it is a very big network. We are committing per day around 50-70 samples in and around Chennai with the help of giving employment of 10 people. I want to expand this mobile application for entire Tamil Nadu to collect blood collection at the home for the old people or poor people, any people we can give this service who cannot able to go to the lab or nowadays busy schedule. So my thing is I want to have a strong application like a mobile application to access anywhere in Tamil Nadu and anybody can use this service. Now I am doing for very big corporate companies like the MGM Hospital, Jerica Hospital in Chennai City. Even Balaji Medical College also using my application. So I want to expand this application with some support from the government. So we can do it the entire Tamil Nadu this application. This application will give save money for the patients, time, and we can give the best quality laboratory testing report to the patients. With good technology, we can give the reports to the patients at their homes. Thank you very much for giving the opportunity. And my company name is Digital Global Private Limited. I recently started, I just want to expand it.
So any support from the government, I am looking forward to it because I have 25 years experience in this. I can do 100% accurate because there is an NABL protocol to collect the blood from the home and bring it to the laboratory. All those things I can do it very easily with the help of my experience. So anybody can interested to support me for this. Thank you very much. Given this opportunity, I can thank Mr. Sendam for the Sendam of this government. Sorry, please make questions very crisp and formulate question sharply. Don't pitch your products as of now. Just stick on to the questions. வணக்கம் என் பேர் ராஜநந்தினி எங்கள் ஸ்டார்ட் அப் பேர் வந்து ஸ்டார்ட் அப் ஹோம் அண்ட் வி கால் இட்ஸ் ஹோம் லைக் ஒரு ஸ்டார்ட் அப்க்கு எல்லா சப்போர்ட்டும் பண்ணுறோம் எங்களோட ப்ராடக்ட் வந்துட்டு we can build a minimum viable product in 14 days and enterprise grade product in 45 days. Sir கேட்டிருந்தாரு we already have 2 med systems in life and அது வந்து எங்களால் வந்து 15 to 45 days depending on the current system எங்களால் டெவலப் பண்ணி தர முடியும். எங்களோட ரிக்வெஸ்ட் என்னன்னா எங்களோட விசிபிலிட்டியை நாங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணுவோம். We want we should be visible to the other existing startups and we can help them in any stage where they are now. Excuse me. No? Now it is fine. இப்போ இந்த ரெண்டு கேஸில் வந்து இந்த கொஸ்டின் வந்து என்னன்னா ஒரு விசிபிலிட்டி அவங்க இருக்கிற மார்க்கெட். இப்போ நீங்கள் வந்து உங்கள் ப்ராடக்ட் வந்து இட் ஷுட் பி வித் அட்மோஸ்ட் டெக்னாலஜிக்கல் சொல்யூஷனோட இருக்கிறாங்க ப்ராப்ளம். நீங்கள் வந்து கவர்மெண்ட்டை பொறுத்தவரை as a right only, the consumer part in the area. Now we are pushing. Even though there are a lot of problems that need to be solved. If they were the similar kind of product, now Kerala they invite பண்ணிட்டாங்க. அந்த ஸ்டார்ட்அப் மிஷன் வந்து கடையில் ஒரு கான்ஃபரன்ஸ். அந்த கான்ஃபரன்ஸில் ஷோகேஸ் பண்ணாங்க. தேர் ஆர் கரெக்ட் பிஓஸ். இது என்ன பண்ணாங்கன்னா இப்போ என்ன பண்ணுறதுல இது அவுட் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகுது. இது ஸ்மால் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான். இது ஒன்றா எக்ஸ்பீரியன்ஸ். நீங்கள் வந்து ஒரு பிஓசி பண்ணுங்க. ப்ரூஃப் ஆஃப் கான்செப்ட். ப்ரூஃப் ஆஃப் கான்செப்ட் ஒரு சின்ன ஒரு குறிப்பிட்ட ஏரியா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு மெட்டல் பண்ணாங்கன்னா ஹி ஷுட் டேக் ஒரு பெல்ஸ்பெக் ஏரியா அது தாண்டி டூ த பிஓசி. இஃப் யூ ஹேவ் அ ப்ராடக்ட் யூ டூ த பிஓசி அண்ட் ஷோகேஸ் இட். இப்படி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நீங்கள் பண்ணணும். இப்போ that will speak more about it. Then if you are coming at showcasing now, I will be able to help you in many ways. And the fund matter you can ask startup team to support you. Second thing, இதே மாதிரி அவைலபிள் நீங்கள் நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க இன்னோவேஷன் சொல்லுவாங்க. அது ஆல்ரெடி இதில் வந்து ரொம்ப ஹையர் டெக்னாலஜி இருக்கும். அப்போ வந்து இந்த மார்க்கெட் போச்சுன்னா காம்படிஷன்ஸி வராது. அவங்க அப்படி வரைச்சிட்டு ஐ அட்வைஸ் யூ ஹேவ் டு ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் வேர் ஆல்ரெடி இன்னோவேட்டிவ் திங் இஸ். இந்த சர்வீஸ் மேனேஜ்மெண்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா ஃபின்லாந்து அவங்களோட கண்ட்ரீஸோட கம்பெனிஸ் எங்கே போயிட்டாங்க. அப்புறம் பேசிக் லெவலிருந்து நம்ம பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா அந்த சக்ஸஸ் ரேட் எப்படின்னு சொல்ல முடியாது. ஒன்ஸ் தே கமிங் டு த மார்க்கெட் தே வில் ஒன் ஃபைன் மாதிரி தே ஆக்குபை இது. ஸோ இன்னோவேஷன் ஆன் வாட்? முதல்ல வந்து இந்த ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நீங்கள் இப்போ என்ன ப்ராப்ளம் கிரியேட் பண்ணி போறீங்க, அதுக்கு ஸ்கோப் என்ன, அதுக்கு டிமாண்ட் என்ன. எனக்கு we go to the market, ultimately demand and supply will be the thing. So there should be demand and the product you make should have the potential to solve the need. So these two things are. Anyway, when you come and join with programs, so that people come and expose things, you get a clear idea of what it is all about, and you will get connections, of course. Sir, we have a proprietary AI tool where these things are done in MVP in 14 days and enterprise grade product in 45 days.
and we focus on reducing the time to market and increasing the runway time for the startups so that the funds that they get it will be used effectively and efficiently. Who is the competitor for you? There are many logo solutions, but we stand up where we don't have vendor lock-in. We use open source code, and source code is shared with the client, and customizable products can be made. That is not available. It is not there in the existing logo solutions. Please see the possible. You want to see who is the competitor. What is the product? How your product is better than that. All these kind of things will be helping you for marketing. Thank you, sir. So, in the interest of time, can I take one more question? Pleasure meeting you all. I'm Hari representing Basic and Tech Startup. I have a question to follow kind of a thing. Question is despite of all the programs being introduced by the government of Tamil Nadu and by government of India, skill gap, as you said, 500,000 of engineers are being created. The skill gap can be reached in higher level than as an honorable user. Suggestion is government there are challenges in bringing out the offices itself. Government can put out statements saying these are the problems which the government is actually having. Why startup like us can solve it and give us a solution? These are two questions. This is my question. Second question, first question what you put? Being in a higher level of authorities, what do you think is the reason for skill gaps in existence in this point? For two questions. The first one is skill gap. We are talking about the academic system curriculum. The curriculum will not get changed every number, but the technology is so agile. It changes from time to time. And leapfrog. So, in the technology market, we will change the entire curriculum of the university. It's not going to happen. They have no idea about that. So that cannot be. So they provide the basic education. Then we want to see what the industry requires. One month we end up in the category. Lot of industry academic collaborations we are making. And teaching faculty we are making them aware of the industry need. If we use strategy, we have a big lot of things. That is the solution. And organizations like ICT, the IT companies we have, the incubators we have, the accelerators we are planning. So those kind of things will add things to the ecosystem that we are very conscious of. And the second question is about making things like digitalization throughout the state by the government. We do it one fine body is not doing it. Again, it needs a lot of efforts. There is a working culture. Now, what is that? The computer typewriter is used in that. You look at the situation. So, computer is open. Typewriter is open. Typewriter will keep it. Another thing. In the culture of not to the but the government has taken initiatives. Things are going. Allah is telling the government. You come up with the problem. Then you may be aware that we are conducting a lot of hackathons across the state. In the hackathons, children are coming out with solutions. Yes. So those kind of conduct that the government will be able to do in the future, in the future, that we. Yes. Thank you. So make the questions quickly. Please. Hi sir, I'm Dr. Shavli Rubaran. I'm a dental surgeon by profession. I have keen interest in healthcare technology. So myself and my husband together, we are couple. So he's from IT background, I'm from healthcare background. My question to you is, what is your take on digitalization of healthcare? How are we going to be more compliant in terms of confidentiality? Like US has become complex. So I believe that medical data is like oral chewing, like the manuscripts, where we can take a lot of things to enhance from healthcare operations delivery, epidemiology, or even clinical research. So I have a very keen interest in it, and my company is based out of it. I already have an existing company which caters to US law firms and healthcare providers in medical record viewing, and I'm being
track with Tier 2 and Tier 3 city girls. So I am going to ask you a question. What is the input that is required to identify the problem statements? How can I identify the right thing to work on? And your take on digitalization of healthcare. Okay, digitalization is a very big area in Tamil Nadu. And when compared to other states, we are doing well. But with regard to digitalization, we are still on the starting point. I should agree on this. With regard to the data we manage, everything is manual. And you will see in any big hospital, they will have a separate room to store the files. I just check what is happening. So now serious efforts are being put in. So for example, I have interacted with so many firms who have the best equipments in there. Because for example, the department which I head, we have TNEG for department. We have our own product, that is e-park. We have named it as e-park. Just I have to take the phone in the app, just to click it, and within seconds I know that I have a cataract problem. But you may ask, why can't you put it in use? It's not easy, it's very challenging. So now we are working at it. And for data also, we will be trying to, the state has two data centers. One is a state data center in Delhi, and one we have which is a data center. But unfortunately, the previous government, I'm not blaming them. I'm not blaming them. But the general things is, even lot of government bodies, they host their data in private things, which may not be secure. Now we are coming out with a proper policy, and we are going to strengthen the state data center. We are trying to integrate all the problems. So in the coming years, what I am planning, there should be some kind of strong coordination between departments and the IT department. IT department has to work horizontally. That has not happened in the past. So now, in the next level, we are thinking that we will help the departments to come up with their problem statements, and we will find people like you, put it in place, and find out what is happening. That we are seriously thinking, and there should be some political will, and we need to, with the support of the Honorable PM, that we happen soon. Wonderful. Thank you, because I've seen developed countries doing it, and some developing countries have also have initiated. And thank you so much for the interest in healthcare space. Thank you so much. Please make it very short. Thanks. What are being the valuable stage? It's a very good opportunity because I came here at the age of 53. I don't know, I wasted my 40 lakhs rupees because I don't know the startup. What is my startup? What is so many fund seeding programs? I don't know because I was a girl. Now, I'm happy to hear that apart from politics, you said that we are open to all. It was a very nice statement. But my request is, it's not a question, my request is, it should be reached to everyone. The program, the startups, who are innovative, so many persons are there in every corner of the Tamil Nadu. It should reach everyone, and what should ministry is going to take care of this. Because because I came here as an incubation. I know, but the other people who don't know about this program, the incubation center, fund seeding, everything. So this is how it's going to reach shortly to everyone. Thank you. There's a lot of challenges that we are aware. And the startups should also be aware. They should know what really they want and they can rightly point out. You cannot become an entrepreneur without having passion. And the passion is the first thing. The second thing is you need to have a proper business plan, a proper strategy for that. Somebody
is supportive with giving how so many things happen. So the failure of a startup may be really one of the factors that I told you. So for a startup, they need to what I said, capacitate them in whatever they are possible. And this kind of interactions may be government will support to some extent that we are trying to figure out what are the challenges they are facing, and of course we are coming with the new ideas. Thank you all. This is two more programs and he has to catch the flight by 4 o'clock. So we have to rush out the questions. But anyways, you can write in questions to email ID tilde@startupteam.in. You can collect my mail ID. I promise you that I will answer queries. At least I'll take this home. I'll get the query answered. I will get to you. So this. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, sir. I believe the idea would have been asked with the interaction made by Honorable Minister, the profound knowledge of his mind. I request all to give a big shout out to the man of the event, our Honorable Minister. I request the CEO of DAEC, Dr. Mohammad Adil, to deliver the vote of thanks, a form of thanks. Thanks to all for joining. I request everyone to join for the star exhibition in the open auditorium. Kindly join for the lecture also. Open auditorium. Now, could you arrange that?